is food and health. Food is very important, right? Food important. For what? Why we need food? We need food for staying healthy, to grow, right? നമുക്ക് വളരാനും നിങ്ങൾക്ക് വളരാനും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാനും ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനുമാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് വേണ്ടത്. Right? We have already studied in lower classes about balanced diet, right? What do you mean by balanced diet? The food which contain nutrients like carbohydrates, proteins, fats, minerals, vitamins, etc. in the correct amount, right amount are called balanced diet. So we have to eat our food in a balanced form. That is, it should contain food like cereals, fish, meat, egg, fruits and vegetables. That forms a balanced diet. Carbohydrates gives us energy to work and to play. Carbohydrates in a main function and that it gives us energy to work and to play. Some good sources of carbohydrates are cereals, pulses, sweet potato, sugar, etc. And proteins. Second one is proteins. They help us to grow. Proteins help us to grow. Example for protein-rich food are milk and its products, eggs, meat and pulses. These pulses are very much rich in protein. Fat gives us more energy than carbohydrates. Fats namukku carbohydrates nekkaattum energy therum. Vegetable oil, butter, ghee, etc. are rich in fats. Vitamins keeps our body fit, improve appetite and increase the body's ability to fight diseases. Vitamin, നമുക്കിപ്പോൾ കൊറോണ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറ്റമിൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറയും. ഏത് വൈറ്റമിൻ? വൈറ്റമിൻ സി. ദാറ്റ് ഇംപ്രൂവ് അവർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല വൈറ്റമിനാണ് വൈറ്റമിൻ സി. വൈറ്റമിൻ സി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം? നെല്ലിക്ക, ഗൂസ്ബെറി, ആംല എന്നൊക്കെ പറയും. That is a rich source of vitamin C. Then lemon, etc. Next, minerals. Minerals helps in the growth and development of our body. The most important mineral that our body needs is calcium. Calcium deficiency will lead to the weakness of our bones and teeth. കാൽഷ്യം കുറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പല്ലും എല്ലും ഒക്കെ വീക്കായി മാറും. ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആർ ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ്. വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ മിനറൽസിൻ്റെ ഗുഡ് സോഴ്സ് ആണ് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും. Roughage in certain vegetables. Roughage means dietary fibers. In certain vegetables and fruits, that helps the body to get rid of undigested food. നമുക്ക് ദഹിക്കാത്ത അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് റഫേജ് ഓർ ഡയറ്ററി ഫൈബർ. ഫുഡ് മസ്റ്റ് ബി കുക്ക്ഡ് വിത്ത് സോ കെയർ. നമ്മൾ ഫുഡ് പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ കെയർ ചെയ്യണം. ഓവർ കുക്ക്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും നശിച്ചു പോകും. So we have to cook in a proper way. അധികം വേവാനും പാടില്ല, നേരെ മറിച്ച് റോ ആവാനും പാടില്ല. Understood? Cereals, pulses and vegetables should be cooked in the water in which they have been soaked. നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ അത് വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരും. The water containing
The water contains dissolved vitamins. പറഞ്ഞില്ലേ വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെജിറ്റബിൾസിലെ വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരും. Keep fit. Muscles become fat, weak and flabby if they are not used for long time. നമ്മുടെ മസിൽസ് നമ്മൾ വെറുതെ കുറേ കാലം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ we feel we are weak. നമ്മുടെ മസിൽസ് ഒന്നും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കില്ല. Okay? Regular exercise keeps or helps to develop and tone up our muscles. നമ്മുടെ മസിലിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ടോൺ ചെയ്തെടുക്കാനും റെഗുലർ എക്സസൈസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. During exercise, air is pumped in and out of the lungs at a faster rate. നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രീതിങ് പ്രോസസ് ആണ്. അത് പെട്ടെന്ന് ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സ്പെൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. Thus more oxygen is taken in and more carbon dioxide and water vapor are giving out. Already പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലോട്ട് വിളിക്കും, പുറത്തേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടർ വേപ്പറും ഇജക്റ്റ് ചെയ്യും. The process is fast during taking exercise. എക്സസൈസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോസസ്സ് പെട്ടെന്ന് നടക്കും. The heartbeat faster during exercise and so blood circulates faster. എക്സസൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റും കൂടും, അത് കാരണം ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. എക്സസൈസ് helps the nervous system in supplying more oxygen to brain. നമ്മൾ എത്രത്തോളം എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. So that will help our thinking ability also. So we must play outdoor games to keep our body fit. നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസ് കളിച്ചിരിക്കണം. എന്തിന്? നമ്മുടെ ബോഡി ഫിറ്റ് ആക്കി വെക്കണം. Postures is the position in which we hold our body. നമ്മുടെ ബോഡിയെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പോസ്ചർ. Okay? We must sit and stand straight. Look, I'm standing straight, right? We must walk upright. ചിലരുണ്ട് ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ കാരണം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകും. That's not right posture. ഹൈറ്റ് കൂടിക്കോട്ടെ, നല്ലതാണ്, റൈറ്റ്? അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം. That's the right posture. Correct posture gives a graceful appearance to our body. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു graceful appearance കൊടുക്കും correct posture. It improves the flexibility of our joints. It also improves the flexibility of our joints. Also, നമ്മൾ already പറഞ്ഞു proper food, exercise ഒക്കെ ചെയ്യണം. Also, we have to take rest. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇനഫ് റെസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കണം. Proper rest and regular hours of sleep relax our muscles. നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരേ ടൈമിന് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് പ്രോപ്പർ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇംപ്രൂവ് ആവും. ആൻഡ് പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മസിൽസ് ഒക്കെ റിലാക്സ് ആവും. ആൻഡ് ഗിവ് അവർ ബോഡി മച്ച് നീഡഡ് റെസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള റെസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. വി ഫീൽ ഫ്രഷ് ആൻഡ് ആർ റെഡി ടു വർക്ക് അഗെയിൻ. നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ our body feels fresh and we are ready for do any work. We can work more efficiently. Sleep also gives our body time for growth and repairing skin. നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ വളർച്ചയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള റിപ്പയറിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. That's true. Then there are some diseases. What do you mean by disease? A disease is an abnormal condition in which our body is not able to function properly. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് ഡിസീസ്, അസുഖം. And disease can occur due to many reasons. പല റീസൺ കാരണം നമുക്ക് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും.
Some diseases like diabetes and arthritis are caused when a particular part of our body stop functioning. Diabetic patients അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ഫങ്ഷനിങ് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന അസുഖമാണ് ഡയബറ്റിക്കും ആർത്രൈറ്റിസും ഒക്കെ. ആർത്രൈറ്റിസ് മീൻസ് വാദം. Deficiency or lack of particular minerals and vitamins in our body also cause diseases. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ബോഡിക്ക് അസുഖം പിടിക്കും. Let's discuss that. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ അത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അസുഖം പിടിക്കും. And that type of disease is called deficiency disease. Diseases are broadly classified into two: non-communicable diseases and communicable diseases. Non-communicable diseases എന്ന് പറഞ്ഞാൽ disease which do not spread ചെയ്യാത്ത disease ആണ് non-communicable diseases. What about corona? It's non-communicable or communicable? It's communicable. Okay? Diseases that are not passed on one person to another are called non-communicable diseases. Example: night blindness, beriberi, scurvy, rickets and anemia. First we are going to study about night blindness. It is caused by the deficiency of vitamin A. Vitamin A deficiency കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് രാത്രി കാണാതിരിക്കുക, രാത്രി നമുക്കൊന്നും കാണാതെ ആയി പോവാം. ദാറ്റ് ഈസ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. Green leafy vegetables, mango, papaya, tomato, butter, milk, etc. are rich sources of vitamin A. In night blindness, the patients do not see in dim light. നമുക്ക് മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ കാണാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നതാണ് night blindness. Next is beriberi. Beriberi is caused by the deficiency of vitamin B1. Vitamin B is present in unpolished rice, milk, meat, peas, cereals, etc. Unpolished rice എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തവിട് കളയാത്ത അരി, പോളിഷ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അരിയിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. കാരണം അതിലെ ന്യൂട്രീഷൻ ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ അവർ പോളിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Next is scurvy. Scurvy is caused by the deficiency of vitamin C. Bleeding in gums and swelling in joints. വായിന്ന് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുക, നമ്മളെ ജോയിൻസ് ഒക്കെ സ്വെൽ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ്. Vitamin C is mainly present in citrus fruits, amla, tomato, green leafy vegetable. Citrus fruits എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരങ്ങ വകുപ്പിൽ വരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ്, മുസംബി ഉണ്ടാവും, orange, lemon, etc. Then next is rickets. Rickets is caused by the deficiency of vitamin D. In this disease, the bones become soft. Vitamin D, along with the mineral calcium and phosphorus, makes our bones and teeth hard and strong. Calcium comes from milk and its products. Calcium നമുക്ക് കൂടുതലും കിട്ടുന്നത് milk products. Next is goiter. Goiter is a deficiency of iodine. It is the swelling on the glands in the neck. Here, ഇവിടെ ഒരു swelling വരുന്നതാണ് goiter. Goiter can be prevented by using iodized salt. Seafood is also rich in iodine. Anemia. Next one is anemia. It is caused by the deficiency of iron in blood. Anemic ആവാന്ന് വിളർച്ച. In anemia, the hemoglobin in the blood becomes low, so the oxygen carrying capacity of the blood reduces. Hemoglobin content നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയും. Okay?
present in dates, apples, banana, guava, spinach, brinjals, etc. Next is communicable disease. Communicable disease means diseases that spread from one person to another through their contact. Communicable diseases are spread by microbes or germs called bacteria, fungi, protozoa and viruses. These germs spread through coughing, sneezing or spitting. Germs enter the body of a person through nose or mouth or with food and water. They can also enter the body through cuts in the skin. നമ്മുടെ ഈ ബാക്ടീരിയ ആയാലും വൈറസ് ആയാലും പ്രോട്ടോസോ ആയാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് യൂഷ്വലി എൻ്റർ ചെയ്യുക നോസിലൂടെയും മൗത്തിലൂടെയാണ്. അത് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ ഫുഡിലും വാട്ടറിലൂടെയും ഒക്കെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവും. അതേപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുറിവുണ്ടെങ്കിൽ മുറിവിലൂടെയും നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഈ ജേംസ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യും. Bacteria causing diseases like plague, tuberculosis, typhoid, pneumonia and meningitis. Bacteria cause diseases are plague, tuberculosis, typhoid, pneumonia, etc. Protozoa undakkunna disease aanu malaria and amoebic dysentery. Virus causes diseases like common flu, polio, chickenpox, measles, etc. Virus കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് common flu, സാധാരണ ചുമ, ജലദോഷം, chickenpox, polio, measles അതൊക്കെ വൈറസ് കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. Through direct contact, many diseases like common cold, chickenpox, measles, ringworm, etc. are spread through direct contact, either through clothing or other articles used by the sick person. നമ്മൾ sick ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്ത ക്ലോത്ത്സോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും അതേ അസുഖം പിടിപെടാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. Through infected food and water, diseases like typhoid, cholera, diarrhea, polio, jaundice, etc. spread by eating infected food. നമ്മൾ ഒരാൾ കഴിച്ച ഫുഡ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ അസുഖം പിടിപെടാം. And also if we are eating infected food and drinking polluted water. Flies and cockroaches carry germs from seawater and contaminate our food and water. Flies, ഈച്ചയും cockroach ഒക്കെ ഈ രോഗം പരത്തുന്ന ജേംസിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഫുഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആക്കും, നശിപ്പിക്കും. Okay? Handling of food with dirty hands and lack of proper sanitation are the main reason for the cause of pollution of food and water. നമ്മൾ പ്രോപ്പർ കെയർ കൊടുത്തിട്ട് ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഫുഡിൽ പൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. മിൽക്ക് ഓഫ് ഡിസീസ്ഡ് കൗ can also be source of infection. അസുഖം പിടിച്ച പശുവിന്റെ പാലും അതൊരു സോഴ്സ് ആണ് അസുഖത്തിന്. Through air we breathe, germs that cause diseases like chickenpox, whooping cough, diphtheria, influenza, etc. are present in the discharge of nose and the mouth of the patients. These diseases can be spread through sneezing and coughing. When germs are passed from one person to another through air. Chickenpoxum, whooping cough, diphtheria ഒക്കെ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവും. Okay? It's mainly through sneezing and coughing. Through insects, diseases like malaria, yellow fever, plague, dengue, Kala hazar are caused by blood-sucking insects like mosquitoes, fleas, bugs and sandflies. In 1994, a large number of people in part of Maharashtra and Gujarat suffered from plague caused by the bites of rat fleas. Similarly, dengue fever is quite widespread. Dengue is transmitted to the person by the bite of Aedes mosquito. Aedes കൊതുകുകളാണ് ഡെങ്കു പനി പകർത്തുന്നത്. That is infected with
a dengue fever. Dengue പനിയുള്ള ആളെ മേത്ത് ഈഡിസ് മോസ്കിറ്റോ പോയിരുന്നാൽ അതിൽ നിന്നും ജേംസ് ഈഡിസ് മോസ്കിറ്റോയിൽ എത്തും. ആ ഈഡിസ് മോസ്കിറ്റോ വീണ്ടും ഒരു healthy person bite ചെയ്താൽ it will pass to that body. Malaria is caused by a protozoan which is carried by female anopheles mosquito. Malaria cause ചെയ്യുന്നത് female anopheles mosquito ആണ്. When the mosquito bites a person suffering from malaria, the protozoa are sucked up with the blood. Blood-ന്റെ കൂടെ protozoa പോകും. When this mosquito bites a healthy person, the protozoa are injected into the person's blood, causing malaria. ഞാൻ ഇപ്പോൾ already പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Through carriers, some diseases are spread by healthy carrier germs. A healthy person may carry germs of typhoid, cholera, dysentery, etc. in his body. Such a person usually does not suffer from the disease. നമ്മൾ carrier ആയിട്ടും disease spread ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു healthy personന്റെ ബോഡിയിൽ ടൈഫോയിഡ് ഉള്ളതോ ഡിസെൻട്രി ഉള്ളതോ കോളറ എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഒരു ജേം എൻ്റർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ sometimes that person do not get suffered, but the other one who is in contact with the carrier, he may suffer from that disease. However, people who came into contact with the carrier are in danger of catching the disease. Carrier ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖം പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത. AIDS is an incurable communicable disease that damage the immune system of a person. AIDS എന്ന് പറഞ്ഞ incurable communicable disease ആണ് that damage the immune system of a person and leads to death. It is spread by a virus called HIV, human immunovirus. Prevention of communicable diseases. നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് prevent ചെയ്യാം? Germs like certain diseases stay on articles like clothes, comb, towel, etc. All such articles including linen cloth must be cleaned or disinfected properly for killing germs. The floor and the walls of the room must be sprayed with disinfectant. ഒരു പേഷ്യന്റ് കിടക്കുന്ന റൂമിന്റെ ചുമരും അതേപോലെ ഫ്ലോർ ഒക്കെ ഡിസിൻഫെക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. In case of infectious diseases must be reported to the civic authorities so that precautions can be taken to prevent their spread in the area. In case of infectious diseases, ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ കാലം തന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ഒരാൾക്ക് കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെവിടെയൊക്കെയാണോ പോയത് അത്രയും ആൾക്കാർ ക്വാറന്റൈനിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ പെടുകയാണ്. റൈറ്റ്? Children suffering from any communicable diseases should stay away from school till they are fully recovered. ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ആയിട്ട് സഫർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ സ്കൂളിലേക്ക് പോകരുത്. They have to stay home. We should make effort to prevent bleeding of gums, personal and environmental cleaning. We should make effort to prevent breeding of germs, personal and environmental cleaning, prevent the breeding of germs. Germs in the breeding നമ്മൾ തടയാൻ maximum ശ്രദ്ധിക്കണം. Destruction of mosquito and their breeding ground is the best solution to protect from these dreadful diseases. കൊതുകിനെ വളരാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. എവിടെ കണ്ടാലും ശരിയാക്കാം. Method for prevention. Houses should be airy and open. Proper air supply ഉണ്ടായിരിക്കണം വീടുകൾക്ക്. Fresh air and sunlight are natural disinfectant. Fresh air and sunlight are natural disinfectant ആണ്. Mattresses, linen and clothes should be exposed to sunlight
from time to time. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നാച്ചുറൽ സൺലൈറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ബെഡും ലിനൻ ആണെങ്കിലും ക്ലോത്ത്സ് ആണെങ്കിലും എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം. A clean supply, a supply of clean and germ-free water for drinking and cooking is essential for the health. Germ-free ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർ സപ്ലൈ നമ്മുടെ ഗുഡ് ഹെൽത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Impure water should be boiled for about 10 to 15 minutes. നമ്മൾ കുടിക്കാൻ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാത്ത വെള്ളമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 10 to 15 minutes അത് ഡീപ് ബോയിൽ ചെയ്ത് കൂൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം കുടിക്കുക. Chlorination is the way of purifying huge quantity of drinking water. നമുക്ക് കുടിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള huge quantity water chlorinate ചെയ്തിരിക്കണം. Germs in milk are killed by pasteurization. Pasteurization എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് പാലിലുള്ള germs ഒക്കെ kill ചെയ്യുന്നത്. The milk is heated at a high temperature for at least half an hour, and then cooled down quickly. This kills harmful bacteria. നമ്മുടെ പാലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നല്ല ഹീറ്റിൽ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് സഡൻ ആയിട്ട് കൂളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള germs ഒക്കെ ചത്തുപോകും. Breeding of flies must be prevented in or near your house as they pollute your food and water and act as a carrier for disease. Flies, breeding of flies must be prevented. ഈച്ചകളുടെ പെരുകലും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. Room should have wire screens. Wire screen എന്ന് വെച്ചാൽ നെറ്റില്ലേ വല. Bathroom and toilets must be cleaned and disinfected regularly. നമ്മൾ regular ആയിട്ട് ബാത്റൂമും ടോയ്ലറ്റ്സും ക്ലീൻ ചെയ്യണം. To stop breeding of mosquito, water must not be allowed to stagnate with കെട്ടി നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക. Mosquitoes lay egg in standing water. കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളം മോസ്കിറ്റോ മുട്ടയിടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. To destroy mosquito larvae, the surface of water in tanks and ponds must be sprayed with oil. Oil spray ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മക്കൾ വിരിയുന്നത് ഇല്ലാണ്ടാവും. Use a mosquito net or mosquito repellent at night. At night we have to use a mosquito repellent or net in order to get rid of this mosquito bite. Kitchens must be rid of all insects. Floor must be swept every day. Drain must be kept covered. Next one is vaccination. Vaccination is another way of protecting ourselves by acquiring immunity against certain diseases. നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ഓരോ ഏജ് ആയതിനനുസരിച്ച് ഓരോ വാക്സിനേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ജനിച്ച് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ BCG കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് 1.5 months ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പോളിയോ, 2.5, 3.5 പറഞ്ഞിട്ട് till age of 15 we are giving vaccination. That includes vaccination against chickenpox, measles, meningitis, etc. Okay, these are vaccines available for diseases like diphtheria, cholera, typhoid, tetanus, polio, measles, mumps, meningitis, hepatitis, etc. Pulse polio is an immunization campaign established by Government of India in 1994 to eradicate polio by vaccinating. Polio ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 1994 എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് പൾസ് പോളിയോ. For time to time, all children under the age of 5 are given oral polio drops against polio virus. Polio virus against ആയിട്ട് they are giving to all children under 5. This campaign proved to be successful and incidence of polio in India has decreased dramatically. ഈ പോളിയോ വാക്സിൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലുള്ള പോളിയോ കേസസ് ഡ്രമാറ്റിക്കലായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. We must go ourselves vaccinated as the protection against these diseases. നമ്മളെ തന്നെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്തിന് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. There are national programs to eradicate communicable diseases. National programs ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ communicable diseases eradicate ചെയ്യാൻ. If we take care of ourselves and our surroundings, we can stay healthy. നമ്മളെ തന്നെ കെയർ ചെയ്യുക, നമ്മളെ സറൗണ്ടിങ് കൂടെ കെയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും.
Hope all of you understood this chapter. Thank you.